Good morning, students. In the previous lecture, we have completed our exercise 13.2. Now, we are going to discuss some examples related to our exercise 13.2. The first one is example number 10. So, example number 10. In the question, it is given that a die is thrown. ચલો એક ડાઈ થ્રો કરી છે તો ઓબ્વિયસલી જે કે એનો સેમ્પલ સ્પેસ આપણને ક્લિયર જ હોય અને આપણે ડાયરેક્ટલી લખી શકીએ a die is thrown. ચલો what is the sample space for the die is thrown? We know that S is equals to total 6 outcomes 1 2 3 4 5 and 6. This is our sample space. Okay, if E be the event, चलो event નું નામ भी આપી દીધું છે event E. चलो what is event E here? Here event E is the event. The number appearing is multiple of 3. The number appearing is multiple of 3. Write down the event E. The number appearing is multiple of 3. So multiple of 3, that means we know that E has the two outcomes, multiple of 3, two numbers are there, 3 and 6. Two numbers are there, therefore E equals to 3 and 6. Next, F is the event. The number appearing is even. चलो even number appear થાય m event નું નામ આપ્યું છે f. Therefore I am writing down the event f. Event f, the number appearing is even. चलो even number आवे. Therefore, we know that f has the favorable outcomes are 2, 4 and 6. These three numbers are the even numbers for this case. Okay? The question is, then find whether E and F are independent. Here we have to check the events E and F are independent or not. We have to check this. Okay? For this, we have to prove probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F. If this condition will satisfy, then we can say that E and F are independent events, otherwise we can't say. For that, we require the probability of E. Therefore, find out the probability of E. 2 favorable outcomes divided by possible outcomes 6 means 1 by 3. So here we also require the probability of F also. The probability of F, 3 favorable outcomes divided by 6 possible outcomes, you are getting the answer 1 by 2. Now we have to also find the probability of E intersection F. For that we want the intersection of both events, therefore we are getting E intersection F equals to the only outcomes 6 is there in the intersection portion, therefore the probability of E intersection F is favorable outcomes divided by possible outcomes 1 by 6. Now check the multiplication of probability of E into probability of F. Now what is the probability of E? The probability of E is 1 by 3 and the probability of F is 1 by 2. Therefore we are getting the answer 1 by 6, and see here the answer is similar to the probability of E intersection F. Therefore here we can say that probability of E intersection F
which is equals to probability of E into probability of F. Therefore we can say that events E and F are independent events. They are which type of events? Independent events. Clear? So this is the calculation, which is very easy. Now we are going to solve example number 11, which is also easy question, not much hard. Example number 11. See this question. Example 11. In this question, a unbiased die is thrown twice. चलो die is thrown twice. चलो 2 times die thrown करी છે. That means we know the sample space. An unbiased die thrown twice. 2 times die roll करी છે. Therefore you have the sample space. S is equals to total 36 outcomes. Write down all the outcomes here. Outcomes લખવાના છે. રીઝન કહું તમને કે આઉટકમ્સ લખશો તો જ તમને વધારે ક્લિયર થશે કે એની કેલ્ક્યુલેશન. હું અત્યારે બધું લખવા નથી બેસતો, ટાઈમ અને જગ્યાનો બી પ્રશ્ન ન રહે એટલા માટે, બરાબર. બટ એક્ઝામમાં લખવાની આદત રાખજો. બુકમાં ભલે નથી લખ્યું, તમારે લખી દો. ચલો, લેટ event A. So event A, the name also given, therefore we are selecting that name. Event A is the odd number on the first throw. First throw पर odd number होय. That means odd number on first throw. चलो first throw पर odd numbers होय. Okay. Therefore, the favorable outcomes are કેટલા થશે? favorable outcomes કયા થશે? લિસ્ટ આઉટ કરી લઈએ. તો લિસ્ટ આઉટ કરવા છે તો તમને ઈઝીલી સેમ્પલ સ્પેસ માંથી ક્લિયર થઈ જશે. ફર્સ્ટ થ્રો ઓડ નંબર્સ મીન્સ 1, પછી 3 વાળી લાઈન અને 5 વાળી લાઈન, તો લાઈન્સ આવશે 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. આ 3 લાઇન્સ આવશે ક્લિયરલી. તો એ ત્રણેય લાઇન્સ એ રાઈટ ડાઉન કરી લેશો. ભાઈ આ લખવાનો ફાયદો જ છે કે મગજ બહુ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે અને તમે બધા જ એલિમેન્ટ્સ રાઈટ ડાઉન કરી શકો. ઓકે, આટલું જાતે કરશો. ચલો, ફેવરેબલ આઉટકમ્સ થઈ ગયા તમારી પાસે 6 + 6 + 6 18 આઉટકમ્સ. ટોટલ 18 આઉટકમ્સ રિલેટેડ ટુ ઇવેન્ટ A. અને આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે નહીં એ ચેક આઉટ કરવાનું છે. તો ઓબ્વિયસલી છે we require the probability of A also. Therefore find out the probability of A. The probability of A is total 18 outcomes favorable and divided by possible outcomes 36. We are getting the answer 1/2. This is for the event A. Now see the event B. What is event B? Odd number on the second throw. चलो, odd number on the second throw. Second throw पर odd number है. Event B, odd number on the second throw. On the second throw. चलो, second throw पर odd numbers आवे. Every possibilities check out करी लो. 1 1 પછી 1 3 અને 1 1 આ લાઈન આવી જશે ઊભી. સેમ વે 1 3 વાળી લાઈન આવશે અને 1 5 વાળી લાઈન આવશે. દેખાય છે? ક્લિયર? તમે લખ્યો છે એમાં 1 1 પછી 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 આ લાઈન આવી જશે. એ જ રીતે 1 3 1 બરાબર 2 3 4 3 3 4 3 5 3 6 3 and last one the line is 5 1 5 5 1 sorry 1 5 1 5 1 5 પછી 2 5 3 5 4 5 5 5 and 6 5 આ ત્રણેય લાઈન્સ આવી જશે અને તમે એના આઉટકમ્સ લિસ્ટ આઉટ કરશો. આઉટકમ્સ માં આવશે 1 1
1 3 1 5. ઓકે, આ રીતે લખશો તો બે વાંધો નથી, અને જો ઊભી રાઈટ ડાઉન કરશો એટલે ઊભા રાઈટ ડાઉન કરશો તો પણ વાંધો નથી. સેમ વે 2 1 2 3 2 5. next 3 1 3 3 3 5. same way you are getting the final answer. The last one is for the 6 5. okay, the last row 6 1 6 2 6 3 6 4 sorry 6 1 6 3 6 5. clear? તો આ થયા ટોટલ આઉટકમ્સ. કેટલા થશે? આ બી 18 આઉટકમ્સ થશે. જોઈ લો, કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. હરેક લાઈનમાં 3 3 3 3 ટોટલ 6 લાઈન્સ આવશે અવેલેબલ છે. 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5 5 1 5 3 5 5 6 1 6 3 6 5. total 18 outcomes are there and the probability of this event. આ લખવાથી આટલો ફાયદો થશે, બરાબર, કે કઈ મિસ્ટેક નહીં થાય. જો નહીં લખો અને વિચારજો જશો તો થોડીક મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ હોય, એટલા માટે કહીએ છીએ કે લખજો. 18 by 36 we are getting the answer 1 by 2. Now we also want the probability of A intersection B. For that case we have to write down the elements of A intersection B also. બંનેમાં કોમન એલિમેન્ટ્સ તો તમે બંનેના લિસ્ટ આઉટ કર્યું હશે. કોમન એલિમેન્ટ્સ તમને ઓબ્ટેન થઈ જશે. 1 1 1 3 જો બંનેમાં કોમન છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એટલે 1 1 પછી 1 3 1 5 આવશે. યસ. પછી 2 1 આમાં નથી, આમાં ભલે રહે પણ આમાં નથી એટલે નહીં આવે. પછી નેક્સ્ટ લાઈન આવશે 3 1 3 3 3 5. બંનેમાં ઓડ આવશે ને એવા જ આવશે. જોઈ લે, ઇવન હોય કોઈ બી એક નંબર તો એ નહીં આવે, બરાબર, કારણ કે ફર્સ્ટ સેકન્ડ તો બંને ઉપર ઓડ નંબર્સ જોઈએ છે. 5 3 and 5 5. ઓકે, લિસ્ટ આઉટ કર્યું હશે તો ફટાફટ ડાયરેક્ટલી ક્લિયર થઈ જશે, બહુ વિચારવું નહીં પડે. Now what is the probability of A intersection B? The probability is 1 2 3 3 3s are 9. 9 by 36 means 1 by 4. Now check here probability of A. Now check probability of A into probability of B. We are getting 1 by 2 into 1 by 2, which is equals to 1 by 4. So we can write the statement here: probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B. Therefore A and B are which type of events? Are independent events. Independent events. So you can write this statement here by proving this one. Okay, clear? તો જોઈલો બંને ક્વેશ્ચન બહુ જ ઈઝી હતા. ના પછીનો ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 12 પણ ઈઝી જ છે, થોડોક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો પડશે એટલે ક્લિયર થઈ જશે. જોઈલો. Now we are going to discuss next example, example number 12. In this example it is given that 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. The 3 coins tossed करे तो sample space 3 coins are tossed simultaneously. मतलब एक પછી એક 3 કોઈન ટોસ કર્યા છે. એક સાથે 3 કોઈન ટોસ કરો या फिर 1 by 1 કરો. બંને કેસમાં સેમ્પલ સ્પેસ એના એ જ રહે, સેમ્પલ સ્પેસમાં કોઈ ચેન્જ ના થાય. therefore your sample space S is equals to head H H H
H H T, same way H T H H T T T H H. આઉટકમ્સ નું ડિસ્કશન આપણે ઓલરેડી આગળ કરેલું છે કે આ કઈ રીતે રાઇટ ડાઉન કરવાના એ ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર્સ માં ક્લિયર કર્યું છે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયા તમારા ટોટલ 8 આઉટકમ્સ when you are tossing the coin simultaneously 3 times. Okay, consider the event E. चलो consider the event E, 3 heads or 3 tails. So 3 heads or 3 tails. So write down the event E, 3 heads or 3 tails. So favorable outcomes of your event E are the elements. Event E equals to, the elements are 3 heads or 3 tails. 3 tails be available with us. Okay, now we have to check for the independent events or not. The given events are independent or not. आज क्वेश्चन में એવું જ પૂછ્યું છે તો આની પ્રોબેબિલિટી ની આપણે જરૂર પાછળ જઈને પડવાની છે તો અત્યારથી જ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. Therefore the probability of event E equals to favorable outcomes 2 divided by 8. Answer is 1 by 4. Okay, next event F, at least 2 heads. So event F, at least 2 heads. At least 2 heads meaning 2 or more than 2 heads. 2 or more than 2 heads मतलब 2 heads आवे या फिर 3 heads आवे. चलो चेक करो 2 heads or 3 heads means first H H H, next H H T, at least 2 means 2 or more than 2, H T H, next T H H. Okay, આટલા આઉટકમ્સ થઈ જશે તમારા ઇવેન્ટ F ના. And the probability of your event F, favorable outcomes divided by possible outcomes, means 1 by 2. Clear? Next, event G is given here, at most 2 heads. So what is event G? Event G is here, at most 2 heads. So at most 2 heads means 2 or less than 2 heads. At most 2 means 2 or less than 2 heads. मतलब 2 heads आवे चाले, 1 head आवे भी चलसे, 0 head आवे पण चाले. 2 or less than 2 heads means you have the outcomes of your G, favorable outcomes 2 heads means H H T. खाली आ 3 heads वाળો નહીં આવે, જોઈ લેજો. H T H, 2 heads allowed છે. Next 1 head, yes it is also allowed. Next 2 heads allowed. At most 2 means 2 or less than 2, that means 2 heads, 1 head or 0 head is also allowed. T T T is also in this case. Therefore the probability of event G, which is equals to total outcomes, favorable outcomes 7 divided by 8. Therefore your probability is right. Now the question is, of pairs E and F, E and G and F and G, which are independent and which are dependent? We have to say about this. Pehla to E F, F G and G F. બંને આપણે ત્રણે વસ્તુ આપણે ચેક કરવાનું છે. For that case we require the probability of E intersection F and same way F intersection G and same way E intersection G. આપણે ત્રણેય કેસમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ ઇન્ટરસેક્શનની પ્રોબેબિલિટી. પહેલા તો E intersection F and outcomes here E and F are here, H H H common between them. Therefore we are getting the probability of E intersection F, which is equals to 1 by 8. Now
we can also check by the multiplication probability of E into probability of F. What is probability of E? Probability is 1 by 4 and F is 1 by 2. 1 by 4 into 1 by 2, we are getting answer 1 by 8. Therefore, here we can say that probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F. Therefore, E and F are independent or dependent? We can say that it is independent events. Okay, they are independent events. Same way, we have to find also for E and G. So E and G માટે પણ ચેક આઉટ કરવાનું છે. તો આપણે E અને G માટે ચેક કરવું હોય તો E intersection G કેલ્ક્યુલેટ કરો. Calculate E intersection G. E and G are here. The intersection is only T T T. Only T T T is the intersection. Now probability of E intersection G equals to 1 by 8. Check the multiplication of probability of E into probability of G. So what is probability of E? The probability of E is 1 by 4 and G is 7 by 8. 1 by 4 into 7 by 8, we are getting the answer 7 by 32. Okay, this is the probability of E intersection G. Here we can see that here probability of E intersection G, which is not equals to the probability of E into probability of G. You can see here this multiplication is 7 by 32 and the probability of E intersection G is 1 by 8, which are not equal. Therefore, E and G are not independent events. એટલે શું કહેવાય? Dependent events are dependent events. Independent now, that means they are dependent events. Okay. Next, F and G માટેનું calculation બી છે. તો F intersection G, calculate the F intersection G. G is here, F is here. Therefore, we are getting the elements HHT, HTH and THH. HHT, HTH and THH are the intersection of F and G. Therefore, the probability of F intersection G equals to 3 by 8. 3 by 8. And therefore, now we have to check the multiplication of probability of F and G, which is equals to the probability of F, which is your answer 1 by 2 and G is 7 by 8. We are getting the answer 7 by 8 to the 16, which is not equals to the probability of F intersection G. Here probability of F intersection G is not equals to the probability of F into probability of G. Therefore, events F and G are not independent events. Therefore, we can say that they are dependent events. They are dependent events. Clear? તો ત્રણ કેસ ચેક કરવાના હતા. ત્રણેય કેસમાં આપણે જોઈ લીધું કે ફર્સ્ટ કેસ E and F are independent. E and F independent છે. E and G dependent છે અને F and G also dependent events. ચલો ક્લિયર? એકવાર પ્રોપરલી સમજી લો એને. Now, see the next question, example number 13. આ લોજિક આપણે યુઝ તો કરી લીધું છે.
કે ભાઈ 13.2 ક્વેશ્ચનના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા ત્યારે આ લોજિક યુઝ કર્યું છે અને લોજિક હવે આપણે પ્રૂવ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. See here, prove that if E and F are independent events, then so are events E and F dash. So are that means જે E અને F dash છે એ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, તો આ બંને ઇવેન્ટ્સ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. આપણે એક્સેપ્ટ કરીને આગળ વધેલા છીએ કે if E and F are independent events, then E and F dash, E dash and F as well as E dash and F dash all are independent events. Is logic આપણે સમજીને પ્રૂવ કરીએ. See here, it is given that E and F are independent events. Here it is given that E and F are which type of events? Independent events. If they are independent events, then we can write probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F. Now we have to prove that E and F dash means E intersection F dash equals to probability of E into probability of F dash. Then we can say that E and F dash are also independent events. એ બી આપણે પ્રૂવ કરવું છે. ચલો એની માટે થોડુંક નાનું ડાયાગ્રામ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. This is our Venn diagram related to our elements of E and F. E and F be the events અને બંને events ને related elements જેવી હોય એને સેટ્સ ના ફોર્મમાં લખીએ છીએ અને એ જ મેં સેટ્સ નો Venn diagram બનાવ્યો છે. See here, this is our sample space S. This is our event E and event F. Now we also know that this portion, this intersection portion is known as E intersection F. આ portion ને શું નામ આપીએ છીએ? E intersection F. આ જે portion છે એને તમે E minus F કહો છો. એનું બીજું નામ આપવું હોય તો E minus F is also known as E intersection F dash. Same way આ portion નું નામ આપવું હોય તો F intersection E dash, or you can say that F minus E, and this one is E minus F. બે નામ એટલા માટે આપું છું કે એક્ઝામમાં તમને ક્લિયર થાય. સારું, જોઈ લો. From the Venn diagram, we can say that that E intersection F dash means this portion. કેટલો portion? આટલો જ portion E intersection F dash, and E intersection F is this portion. આટલો portion E intersection F. અને આ બંનેનો જો યુનિયન કન્સિડર કરીએ, then we are getting the total portion of E. જેમ તમને નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ આના મળી જાય અને આના નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ખબર હોય તો બંનેનું એડિશન કરો એટલે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ E મળે. સેમ વે પ્રોબેબિલિટી માં બી થાય. From the Venn diagram, probability of E can be written as the probability of E intersection F dash plus probability of E intersection F. We can write like this. And લખી શકીએ because they are mutually exclusive events. Means બંનેમાં કંઈ કોમન નથી એટલે એની ડાયરેક્ટ પ્રોબેબિલિટીનું એડિશન થાય. જો કંઈ કોમન હોય ને તો એ સબટ્રેક્ટ કરવું પડે, બટ નથી એટલે કોઈ ચિંતા નહીં. કેમ મેં આવું કર્યું? તમારે E intersection F માટે F dash માટે પ્રૂવ કરવાનું. E intersection F ની પ્રોબેબિલિટી આપેલું છે એટલે મારે આની માટે જે પ્રૂવ કરવું છે એને સબ્જેક્ટ બનાવી દો. Therefore we are getting
the probability of E intersection F dash, which is equals to probability of E minus probability of E intersection F. Now we have to prove probability of E intersection F dash equals to probability of E into probability of F dash. How? The analogy use can solve. We know that here probability of E intersection F, put the value here. The probability of E minus probability of E into probability of F. Clear? Now you can take the probability of E common, then you are getting 1 minus probability of F, and we know that 1 minus probability of F can be written as probability of F dash. So here probability of E intersection F dash equals to probability of E into probability of F dash. Therefore we can say that E and F dash are which type of events? Independent events. Do they give? આ લોજિક આપણે વારેગેટેજ એક્ઝામ એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચનમાં સોલ્વ કરવા માટે યુઝ કર્યું છે એ આપણે અત્યારે પ્રૂવ કરીને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી ક્લિયર છે. નાઉ we are going to discuss the last example number 14. બરાબર, આટલે સુધી આપણે આજે કરીશું. એક્ઝામ્પલ 14 જેમાં તમને ડેટામાં શું આપ્યું છે જોઈ લઈએ. It is given that if A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus probability of A dash into probability of B dash. આવું તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે. It is very easy question. See here how. Then so આપ્યું છે A and B are two independent events. Here statement here A and B are which type of events? Independent events. If they are independent events, then we can write the probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B. Okay, now see here we have to find the probability of at least one of A and B. So, the probability of at least one of A and B. So what is the meaning of this? At least one of A and B. At least one means one or more than one. ચલો 1 એટલે આ બંનેમાંથી એક આવે તો બી ચાલે. ચલો A આવે તો બી ચાલે, B આવે તો બી ચાલે. Otherwise બંને આવે તો બી ચાલે. At least one, that means one or more than one. Therefore we are getting the probability of A union B. બંને આવે તો બી ચાલે, કોઈ બી એક આવે તો બી ચાલે, one of them તો બી ચાલશે અને બંને આવશે તો બી ચાલશે. that means A યુનિયન B માં બધું આવી ગયું. ચલો A યુનિયન B માં એટલે આ પોર્શન બી આવી જાય, આ પોર્શન બી આવી જાય, મતલબ બંને વાળો આવી જાય, એક વાળો બી આવી જાય. ક્લિયર? તો આ થઈ ગઈ તમારી પ્રોબેબિલિટી 1 which is required probability is at least one of A and B, which is also called as probability of A union B. And now we know the formula for the probability of A union B, which is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. And we have the condition for this, which is equals to probability of A plus P of B minus probability of A into probability of B. Now we can take probability of B common from these two. We are getting the probability of A
plus probability of B common from these two, we are getting 1 minus probability of A. And we know that what is 1 minus P of A? It is equals to probability of A dash. Therefore, we are getting probability of A plus probability of B into probability of A dash. હજુ પણ આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં A dash B dash ના ફોર્મમાં જ બધું છે, તો એક લોજિક એવું વિચારીએ કે મારે probability of A dash જો કોમન લેવું હોય તો probability of A ની જગ્યાએ probability of A dash રાઈટ ડાઉન કરવું પડશે. Therefore, we have to write probability of A equals to 1 minus probability of A dash. Yes, we can write also. Plus probability of B into probability of A dash. Now 1 as it is, જે જોઈતો તો એક 1 as it is રહેવા દો. 1 minus આ બંનેમાંથી તમે minus probability of A dash common લઈ લો. માઈનસ સાથે લીધું છે એટલે આ ટર્મ જે રહેશે એ +1 અને આ ટર્મમાં પ્લસ છે એટલે માઈનસ probability of B રહેશે. ક્લિયર છે? minus probability of A dash common લીધું એટલે આ +1, this one is minus probability of B, and 1 minus probability of B is known as probability of B dash. Therefore, we are getting 1 minus probability of A dash into probability of B dash, hence proved. જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ પ્રૂવ થઈ ગયું. ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી છે, કંઈ ડિફિકલ્ટ નથી. થિયોરેટિકલ છે એટલે થોડું સમજીને કરશો તો યાદ રહી જશે, આવડી જશે. તો બંને ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ 2 માર્ક્સ માટે, 2 માર્ક્સથી વધારેમાં પૂછાશે નહીં, ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર?